suuraysa adigoo ku sameynaysid website daqiiqada kooban maaha isbuucyo bilooyina maaha waxaad ka nasanaysaa hurdala'aanta kugu dhex jirtay adigoo ka fikiraysid website-ka aad dhisaysay ama aad samaynaysid hadaad programmer ahayd waxaad ka nasanaysaa debuggingkii ama cilad bixintii mar walba aad ku jiri jirtay waxaad keliyood samaynaysaa waxaad u baahan tahay qor kadibna AI ayaa ku design gareynaya ku nashqadeynaya website dhammaystiran laga yaabo inaad maqashay ereyga vibe coding in adigoo bashaalaysid AI-na ma aragtay waqti la qaadanaysid in website iyo system dhammaystiran aad qorto trending bay ahayd waxayna soo bilaabatay bishii shanaad 2025 maantana waxaan isdul istaagi doonaa insha Allah taala vibe coding sida u sameyn karto adigoo isticmaalaysid AI-da lagu isticmaalka badan yahay adduunka kuna dhisi doontid website dhammaystiran website blog ayaan sameyn doonaa anagoo database-kin u sameyn doono front endigi back endigi admin-kana u sameyn doono insha Allah intaan hore u gudbin haddii aad xiisayso web design-ka waxaan diyaariyey koorso web design oo dhammaystiran 2 biloodna aad ku noqonayso qof freelancer ah iskiisana u shaqaysto aadna ku baranayso xolbaad uga baahan tahay inaad designer noqoto website-dana aadna shaqadayso macaamiilna aad la shaqayso haddaad xiisaynayso xirfadaas comment ugu horeeya eeg linkiga taabo si aad isaga diiwaangeliso koorsada ama WhatsApp ka saaran la xiriir si aad caawimo aga hesho shar xirfad markiisaan aad computerkaada u soo gasho waxaan ku jirnaa lovable ayaan ku dhisi doonaa website-ka laakiin inta website-ka aanan dhisin waxaan u baahannahay in ChatGPT uu noo sameeyo promptiga toos haddaan meeshan ugu qorno waxaa laga yaabaa AI-ga shway in wixii uu qaldo ama wixii sidaan u rabnay uusan u sameynin si taas aad uga fogaato ChatGPT tag then waxaad leedahay waxaan u baahanahay Soomaaliya waad ku qori kartaa ugu by the way tusaale Soomaaliya baan ku qorayaa baad dirtaan waxaan rabaa inaan sameeyo website blogging waxa ii sameyn doona AI website-ka wuxuu lahaan doonaa back end qaybta dambe qofka uu ka maamulayo okay oo laga soo gelin karo maqaal ama article ku qor fariinta aad siin doonta AI-ga English ma fahmayo lovable Soomaaliga sama inta ayaan leeyahay marka promptiga uu nasiyo ayaan qaadan doonaa copy ayaan leeyahay dabadii lovable mo ku paste gare halaga yaabaa credit-ka inuu ka dhamaado ku dhaho laakiin ogow back end waxa uu isticmaali doonaa Superbase oo noo fududeyn doono in database-ki iyo authentication-ki waxa way xaqiijinta marka login dhahayso username-ka iyo password-ka aad gelinayso in la xaqiijiyo adiga kuma tahay soo xaqiijintaas meesha from scratch ka sameyn lahayd adigana aad dhisi lahayd shirkaddan Superbase ayaa ku sameynaysa adiga wax kale u baahan tahay mala xarimo ay ku fiican tahay lovable intaas so direct connection ay leeyihiin toos ayaad ugu xiri kartaa Superbase-ka okay so aan Superbase-kayga waa ku igu jira project baan abuuraya qaabka loo sameeyo ku tusi doonaa so create and dabadeed spinning ayuu leeyahay waqti aan siino let me start with the design system and core components okay editing ayuu wada laakiin muxuu leeyahay meeshan integration ku sameeyo Superbase macnaha by the way so haddii aan fiiriyo qaabka integration-ka loogu sameeyo Superbase waa kana muuqaalkooda waa daawan kartaa si aad isugu xirto lovable iyo Superbase haddaad toos u gasho Superbase-na ayadana by the way waad iska diiwaangelin kartaa akoon aad samaysanaysaa okay aniga hadda waan ku jiraa incognito aan ka gelinaa saan iskula aragno incognito private window ayaan leeyahay dabadeedna interde Superbase-ka markii aad saan usoo gasho wuxuu ku leeyahay sign in start your first project ayaan leeyahay dabadeedna wuxuu leeyahay ku gal GitHub-kaada tay SSO ahaan ku gal ama password-kaadii bahalkaada geli so akoon ma lihi sign up ayaan leeyahay dabadeedna wuxuu leeyahay email-kaadii password-kaada geli ama GitHub-kaada ku gal already ani GitHub aan ku galay so akoonkii GitHub hadaad lahayn wax usri ma lahan email-kaada geli meeshan waxaan gelinayaa cilmi@sharexirfad.com kadibna password ayaan gelinayaa ama password-ka uu ii sameeyo ayaan isticmaalaya qaadanaya dabadeedna sign up ayaan leeyahay waan samaysta soo ma aragtid so check your email oo confirm gare ayaa lagu dhahay so email-kayga ayaan gelaya waana confirm gareynaya confirm email baad leedahay dabadeedna dashboard-ka Superbase-ka ayuu toos ku keenaya organization ayuu samee ku leeyahay markii saan ay tahay okay by the way xasuusnow meeshan waxaa nooga socoto shaqadanadii code-ka uu noo sameynayay lovable reloading ayuu wadaa waa kana sidaan ayuu u sameeyey ogow ani wax kaloon sameey ma lahan and qaabku u sameeyey waa very very beautiful because waxaan dhahay culayska saar la falgalka macmiilkan waxaa weeye UX-ka okay in website-ka uu qurux badnaado design-kana aad baan uga helay modern way meeshan muxuu leeyahay since your project requires back-end for managing blogs and post user account and server secure authentication Superbase is an excellent choice because it provides a simple way to add these features without complex technical setup waana sax haddii aad dhahdo database aniga aan leeyahay sameysanaya ama postgrade ama MySQL ama MongoDB aan isticmaalaya database-yadan kala duwan oo la isticmaalo technical waxa laga baahan yahay aqoon so meeshan marka waxaad meesha ka saaraysaa ama Superbase uu ka saaraya wareerkaas connect ayaad leedahay already account-kaada waad samaysataya then login ayuu ku weydiinaya loginka ayaad leedahay and hadda already login waan ahay connect to a project baan leeyahay okay project ma haysti so connect to a project create a project ayaan leeyahay so waxaan leeyahay add ilaysaan dooranaya ilays markaan doorto waxaan dooranaya marka project plus okay because marka hore organization abuurto nagu celi meeshaan
fiiri create your organization ay leeyahay meeshan. So name-ka organization kad gelinaysaa cilmi-baaris organization, type-ka personal ama business, and then plan-ka waa free-gan isticmaalina. Create de. Okay, failed to fetch permissions ayuu dhahay waan xiraya mar labaad. So connect to Superbase ayuu isoo qoray. So markiiba wuu iska tuura organization-ki. Okay, connect to Superbase de. Then temporary error ayuu soo saaraya. So it's from the end. 503 hadda aragto error code-kaas waa dhinaca server error way. Server micnaheedu waa dhinacooda. I'm not sure waqti inaan siino in kale haddii meeshan kusoo laabano organization xataa ma abuuri karo akoonkaada aan samaysanayay because fail to fetch API superbase.com micnaheedu waxaa weeye macluumaadkii waxaan kasoo fetch gareyn waaye ama aan ka raadin waaye API-ga Superbase. Okay, so we give it a time hadduu dhinacooda yahay dee la solve mushkiladan jirto. haddii dhinacooda usaheena waqti aan siino kadibna aan kusoo laabano si aan u ogaano mushkilada meelay ka jirto insha Allah. Okay, so see you in a bit. dunidu waxay noqotay mid digital ah, ganacsigaaguna waa muhiim in uu ka dhex muuqdo. Ma doonaysaa ganacsigaaga in uu noqdo mid digital ah oo caalamka gaara? riyadaada waxaa kuu rumaysay shirkadda Ilay Solutions. waxay bixisaa adeegyada sida naqshadaynta website-yada, xayeysiimaha casriga ah iyo adeeg walba oo digital ah oo u baahan yahay ganacsigaaga si uu u noqdo mid ka dhex muuqda internetka. booqo website-ka ilaysolutions.com si riyadaada ay kuugu rumayso. nus saac kadib aan soo laabtay and I think arrintan aan sheegayay waa sax oo sida fariintan ay markiiba soo geliyeen. So they proved me right markii aan dhahay 500 error kan soo booday waa server error oo dhinacooda ka yimid. Okay, that's good. So connect Superbase dan dhahno organization kan imaanina akoonkaada waa inaad login tahay. Okay, akoonkaadi Superbase adminka samaysta waa inaad login haato. So manage aan dhahno meeshan adax kuma soo baxayaan aniga laakiin horey waxaa iigu jiray. Then waxaan leeyahay add more organizations markaan dhaho automatically wuxuu weydiinaya authorize gareeyo aqbal waayo meeshan maxaa aga jira akoonkayga aan samaysanay oo cilmi asjar xirfadan ku samaysanay. Sorry way laabatay continue de aan authorize gareeyno fasaxno create an organization aan dhahno organizationka dooro. Okay, mobin aan leeyahay organization YT na waan raacinaya si YouTube kiinta aan ogaadno create organization de authorize ayaan leeyahay dabadeed organization kan rabno dooro continue de dabadeed projectiga aan rabno inaan abuurno maxaa weeye. Okay, waxaan projectidii kuwii hore aan u samaystay weeye but hadda midkaan isticmaalayno waa mobin YT organization. No Superbase project found. Create project ayaan leeyahay. Create project markaan dhaho by the way iyagana way soo saareen we are currently investigating a technical issue. That's good. Then create project de create project markaan eri projectiga ayaa toos lii keenay. Okay, lovable waxaan sameynaa inaan dhahno come here let's continue. I think waa kana uu soo laabtay connected connection kan sameynayna moogtahay waa bahalkaadaan soo abuurnay connecting ayuu leeyahay. Give it time. Superbase connected. Follow the instructions in the chat ayaa lagu dhahay marka. Okay, close it down. Then waxaan leeyahay project dashboard. So now waxaan leeyahay I have created and connected Superbase. Can now proceed with backend integration. Baadu typod ama eraya aad qalad Ingiriiska wax weyn u qaadan isaga ayaga fahmayo saxana. Continue. Dabadeed thinking ayuu sameynaya and then backend-igi ayuu noo sameynaya because Superbase-ki iyo wuxuu isku xilaya website-kanagi then macluumaad walba aan sameyna xaramna in Superbase-ka ay tagto. So now wuxuu leeyahay soo aragtid I'll set up the backend integration database staples for blog post authentication and admin functionality. That's what we need. Approved action shaqadiisu qabanaya marka. Wuxuu leeyahay I need to fix security warnings before proceeding. Let me address the function such okay database changes approved. We basically don't know what it's doing because ayaga ay xalba noo sameynaayo so technical hadda ahayd ma fahmaysid. It's okay. I believe wax walba uu qalda haddii aad dhahdo sax waryaa intaad ka qalda sax I believe wax saxan buu ku hagaajinaya waayo waxay dhahaan AI-ga markii aad wax ku dhisayso developer mati product manager baata. Product manager muxuu qabtaa ama project manager labadaba mid waad dhihi kartaa maxay qabtaan inay hagaan projectigaas ama productigaas ay gacanta ku hayaan. So adiga marka hagay baata developerkii mati aqoon walba development u leedahay waad hagaysaa waxaad leedahay wariyaasan wax u samee sidaan wax u samee hadda error baa isoo baxay we ran into an issue starting live preview ali gudahay try again. I believe maanta waxaan ku soo aadnay website-kooda qariban iyo Superbase integration-ka ayadan cilad ka jirto but it's okay. Credits remaining today ali gudahay 1.6 credits ayaa ku dhiman. Intuu hoshiisa wato haddii hadda aan lovable si gaar isu dul istaagno qaybtan waxaad ka fiirin kartaa koodka uu lovable kuu qora faylasha aad ka arkaysaa. So haddaad tahay developer it's easy inaad fahanto waxa uu kuu qoray ama uu kuu sameeyey kadibna adiga changeska ama isbedelada aad rabto aad ku samayn kartaa. So now meeshan wuxuuna leeyahay haddii aan iska xirno koodkan oo aan dib ugu laabano previewga meeshan wuxuuna leeyahay I have fixed the functions issues. The remaining warning about OTP expiry is a configuration setting that the user needs to adjust in the Superbase dashboard when they go to the production. Now let me proceed with creating the authentication system and connecting the front end with real data.
That's good. Now that the update header components with authentication integration perfect. I have successfully integrated the backend with your blog website. The system now includes database setup for blog posts, categories, user profiles, and admin authentication system with sign-in, sign-up functionality, admin dashboard for managing blog posts, admin real-time, and real-time data integration. Front-end now pulls from Supabase. meeshan fahanya front-endiga macluumaadkan meesha hadda yaallo systemku wuxuu kasoo qaadaya database-ka. That's very good. And secure RLS policies protecting admin-only features. Okay, to complete the setup, you will need to create an admin user, sign up through auth, then manually update your profile role to admin in the Supabase dashboard. Let's do that. Supabase kan imaaday dabadeedna waxaan tegaynaa meeshan project overview-ga. fiiri database-ka imow, tabladu noo abuuray waa kana, isaga automatically sameeya, anaga tabladan maana abuurin. Table waxaa la dhahaa by the way post waa table. Okay, tablekaas maxaa hoos imaanaya ID-ga, title-ka, slagga, contact-ga, content-ga, feature, image-ka. So tablekan wuxuu keedinayaa postiyada iyo maqaalada dhan macnaa tags-ka. waxaad arkaysaa meeshan in post tag-ga uu ku xiran yahay ama uu la xiriirayo ID-ga, halkaana toos wuxuu la xiriirayaa ID-ga, kanna wuxuu la sii xiriiraya. marka fiiri category ID-ga iyo author ID-ga. category ID-ga wuxuu la xiriirayaa category ID-ga, author ID-gana wuxuu la xiriirayaa profileska, which means qofka markuu maqaal soo dhigo waa inay isku xiran yihiin profileka userka, postiga, author ID-ga, qoraaga waa mogta, qoraaga waa inuu ku xiran yahay profilekana waa profilkayga YouTube aan kulay camal ama profilka Facebook aan kulay camal. so maqaalkan waxaa qoray Cabdixakiin ama Cabdullaahi. profileka user ID-ga wuxuu ku sii xiran yahay authenticate user ID. xaqiiji qofkan horta intaadan u ogolaan xoolahan dhan inuu qabto. sota waa isla fahanay. so waxaan imaanaynaa authenticationka, halkaana waxaan ku dirinaa marka add user ayaan leenahay, then create new user ayaan leenahay. meeshaana marka ayaa waxaan sameynaynaa let's create userkaan sameynay, passwordkan aan bedelno, password fudud ayaan ka dhigayaa, then auto confirm user yes, automatically no confirm hadaan rabaa, then userka waan sameynay. so userka markaan sameyno, taaba userka meeshan waxaad arkaysaa marka functionality waxyaabaha uu sameyn karo. okay, now bal aan dhahno authka imo, dabadeedna waxaad gelisaa emailka hadda aad samaysatay. so ani emailkayga waxaa weeye cilmi@share-xirfad.com, dabadeedna sign in automatically signed in ayuu ileeyahay. so ma diidin welcome back buu isoo qoray, laakiin imuusan geenin adminka. laakiin meesha muxuu bedelay homeki iyo adminka taabo access denied, you don't have permission to access the admin dashboard. so waa inaan iska dhigo admin. Supabase kusoo laabo. now waxaan sameynaynaa, waxaan iska dhigaynaa problem solvers. accesska meeshan waa la ii diiday mogta. qoladan maxay dhaheen you need to complete the setup to create an admin user, sign up through auth, then manually update your profile role to admin in the Supabase dashboard. but dashboardka Supabase-ka dantoos meeshan hadduu imaado, I only see markaan taabto, I don't see meeshan admin ka noqonayo ima muuqato. mushkiladda inaan wada xalino. so waxaan sameynaynaa in aan soo imaano halkan, arrintan koobi garayno. ChatGPT imo promptii ku siinayay ku paste garee, waxaa dhahdaa how do I make user an admin in Supabase. so meeshan waxaa dhihi kartaa clear ahow, waxaad ii sheegaysana sax, but jawaabtuuna siinayn arkeena. okay, inaad aragtaan rabaa wax walbuu sameyna. add an is admin column to your users and profiles table if you are using the default Supabase out. User accounts are stored in usually project. okay, create a separate table like profiles, link to user auth with a user ID. that's very correct. very automatically waxaa siyaa noo sameeyay anaga. waa arrimihii hadda ayaan faahfaahinaya. okay, waa inuu user auth ku xirno, profile ku si xirmo, bla 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 bla. copy as SQL aan dhaho, ChatGPT aan siin rabaa. dabadeed muxuu igu dhahay run this in your editor. okay, alter tables, add column is admin boolean default false. copy de, then imo meeshaan waxaa imaanaysaa SQL editorka, dabadeed ku paste garee, then run de, the running meeshaan jawaabta success waaye, no rows returned. okay, that's good because muxuu noogu daray meesha waa inaa fahamtid. database-ka imo wuxuu noogu daray is adminkaas buu noogu daray, waana boolean maxaa on off waaye. okay, yes or no waaye. kulaaba ChatGPT, then maxaa lagu yiri find the user's UID from the authentication and then tap support bot, then run this. copy de, then come to Supabase authentication kan ku jirnaa, SQL editor ka taabo. so hadda waan taabtay, laakiin maxaan sameeyay, waxaan taabtay control click ama command click, taab cusub ayaa ii furmaday. okay, so meeshan waxaan gelinayaa koodkii aan soo qaaday, but meeshan user ID-gaada saxda ayaa la rabaa inaad geliso. xageed ka soo qaadaysaa authentication kusoo laabo, waa kana user ID-ga, copy ayuu leeyahay, then come back here, then replace this with your user ID, run de, success no rounds returned ayaa lagu dhahay. come back here, refresh the page, am I admin? that's the question that needs jawaab soo maahan. access denied bado. okay, come back here, I mean primary database kan u baahanay yes. so waxaan sameynayaa user ID-gaan rabaa inaan ogaado in uu yahay is admin. okay, user ID display-ga Cabdixakiin cilmiga, I still don't see it. so ma ChatGPT ku laabo. okay, this makes the user admin.
Okay, use row level security analyst to enforce admin access. Okay, is enable recommended waayo. Add a policy to your profile staple. Okay, copy it. Check is admin in the front end. Okay, before we check that, come back here. Database kan wali ku jinaya qaybta SQL editor kan ku jinna. Ku paste garay kan and then click run. Let's see jawaabtu inoo soo celiyo. Success, no rows returned. Nothing has been returned macna. But when I come to Lovable, refresh the page, then I still have access message. Sign out and let me try to sign in. Then sign in, then admin, still access denied. Kusoo laabo meeshan jawaabtana ChatGPT siinaysa. Waxaad leedahay I am getting this error when I add SQL to the superpage editor. No worries, success in SQL data usually isn't an error. It means statement run but returned a result set. Okay, try this variant. Okay, if your PK is user ID, then update by email. Okay, let me copy this SQL code, then come back to Superbase. We have to do everything together, yeah? So mention user email can get in there, which is ilmi@herfad.com, and then run. Good. Is admin true? Good. Come back here. Authentication ka refresh de. Am I admin? Why admin inaan ahayn uu kan you sheegaya? Let me refresh this one last time. Okay, loading dashboard, you don't have permission. Qolada waxay leeyihiin you have no credit. Maybe waxay ka qaldan tahay integration code dhinacooda wax ka qaldan yihiin. Upgrade ilayhiin, which I don't want to upgrade hadeertaan inaan lacag ka bixiyo ma rabo. So we give it time. I think beri way reset garanaysa 5.0 bay hadana ku siinaya, and then beri baad halka sii wadi kartaa. So for now, let's call it a day. Beri waan isku soo laabanayna, and then beri waan xalin doonaa arrintan insha Allah taala. So by the end of this tutorial waxaan rabaa inaan noqoto problem solver. Ciladaha technical ku soo wajahana inaad xalin karto. Just tutorial kana daawato ma rabo. Life lesson aan ku siinaya. Problem solver waa inaad noqoto. ChatGPT waa in mushkiladaha aad ku xalisid. Thinking kana waa inuu sareeyo. waxaan kugu soo dhawaynaynaa sheer xirfad oo ah hoyga barashada xirfadaha casriga. adduunkan sida degdega isu bedelayo. tijaabi hab waxbarasho aadan horay u arag ka boga koorsooyin diyaara oo xambaarsan casharro duuban, laylisya xiise leh iyo agabka kale aad u baahan karto inta aad koorsooyinka qaadanayso. haddaba ka mid noqo bahda sheer xirfad oo bara xirfad ama bar. 24 saac ayaa ka soo wareegatay, so 5 dhibcood oo maalin walba la siinayay ama ayna siinaysay Lovable waan haysanaa hadeertaan. Markaan ka faa'iidaysano si aan ugu horumarino website-kana. So meeshan waxaan geliyay macluumaadkii waxaa ku jira wiilasha aan gelinayay. The database now correctly marks your users as admin, then but the front end still says you don't have permission. ayaan dhayr moogtahay Lovable ayaan sheegayaa si arrinta uu igu soco. waayo Superbase markii aan ku jiray automatically macluumaadkayga sax bay ahaayeen. Privilegeska adminka ayuu lahaa. But then ima ogolaanaya systemkan in aan galo admin dashboard. Why? Simply because maybe front end issue ayaa jiro ama wajahada hore ay cilad ka jirtaa. Okay, so Lovable aan siino promptiga. Now muxuu leeyahay I'll fix the admin permission check. The front end is checking role but the database is setting is admin. So ujeeda mushkilad baa ka jirto, khilaaf ka jiro wajahadan hore hadda aan ujeedno iyo Firebase oo authentication noo sameynayso ama si gaar ula xiriirayso front endigasi no loogu ogolaado admin. 3 edits ayuu sameeyay. The front end checks the role but is admin. You need to update your user role to admin in profile staple instead of setting is admin true. Okay, user role to admin in profile staple. SQL editor ayuu toos u fur ileeyahay. Soo aragtay SQL editor haddaan taabto automatically waa meeshan SQL editing changes ka aan ka sameeynay. Okay, meeshan waxaan arkaynaa in aan waxaan ku jirnaa by the way table editor-ka. Tablada ayaan toos u edit gareynaa. So maxayna dhaheen meeshan fiiri role waxaa lagu yiri the front end checks the role field not is admin. So maxay u dhaheen marka you need to update your user role admin. User role kaada admin ku bedel. So aan imaano profileka markaan imaano user role kanaga waa kan waa userka ayayna leeyihiin marka waxaad ku bedeshaa admin. Double click ayaan leeyahay admin ayaan ka dhigayaa, then save changes ama enter taabo. That's it. I think we already have everything that we needed. Let me refresh the page. Let's validate our theory. Okay, theory ganaga aan validate gareyno. Admin ka taabo. Nice. Now we have access to the back end simply because xiriirka database ka front end ay cilad ka jirtay. Now blog post wada abuuri kartaa. Ogo welcome ayaa lileeyahay Abdixkiin Cilmi. On top of that, like Superbase ayaa noo sameynaysa authentication ka iyo database ka wax walba and it's free. So arrintaas igu soo orod maahan. Okay, let's create our first post. Create a new post. Responsive maaha ma taabmayso. So Lovable la hadal. Waxaad leedahay post creation button is not working
it should work, comma, save the changes to the database, which is superbase oo aan isticmaaleyno, and it should show waa inaad xigto product manager baa tahay developer matid, so waa inaad bahalkan xigto. It should show the created post on the posts page and the home page. Okay, enter the. Okay, now thoughts 8 seconds ayuu qaatay. Muxuuna yiri I'll implement post creation functionality with a form dialog that saves to the database and updates both admin and home pages. Okay, shaqadiis wuu dhamaystay. Feeling stuck, use the chat mode to create a plan. I don't want to create a plan. Let me refresh the page because I have to refresh everything. See isbedeladii dhacay aan u save garaysono. Okay, error, show rock, try to fix, ma dhihi karo. So show error login leeyahay. There's an error, can't access property, use effect, dispatcher is null. Intaan ayaan siinina lovable. Ask lovable, solve the issue there, then dismiss there. Let's wait for it to resolve the issue. Hadda meesha ka jiro sax. Waqtigiisan siinina si uu noogu saxo wax walba u baahana. Unless uu restriction ka hadana nagu soo celinay, which ayna siinaysa hadana maalin kale kadib inaan imaano isbedeladan sii wad. Which is okay. Waayo bilaash ayaan wax ku sameynayna. Bilaashna micnaheedu waxaa weeye ama waqti waad bixinaysaa ama lacag baad bixinaysaa. So waqtigaan bixin karnaa sax. Maalinkii inaad saacad siiso oo laba boqol aad ku ciyaarto, vibe coding aad samayso, waxay ka caawinaysaa maaragtay in aad development waldiga aad wax ka fahanto. Okay, these are critical. React hook error, use effect is being called with a null dispatcher. Typically happens when there is a React context completion structure. The error is occurring in the query client provider. I have added console logs to ensure proper React implementation. Then that's it. You see, markaan had taabtay. Okay, titleka waxaan ka dhigayaa sida subscribe loo dhaho YouTube-ka mobile. Okay, exat-ka waxaa weeye macluumaadka yarko oo intaadan postiga aadan furin soo baxay. Okay, exat-ka waxaan leeyahay maxaad u saari ladahay subscribe. Had adiga kula hadlay waxaa subscribe u saari ladahay YouTube-kayga. Subscribe saar si aad AI-ga iyo macluumaadkan aan diiradda u saarnaan wada baran. Okay, category-ga if we have one, lifestyle-ka dheh, and then publish immediately dheh, post dheh. Let's see, error failed to create post, try again. So naftirkeeda arrinta waa inaa u sheegtid. Okay, I am getting failed to create post, please try again. Error. Okay, waqtigu qaatay, and then wuxuu yiraahdaa check the database to fix the foreign key constraints error that's preventing the post creation. Fixed ayuu dhahay ciladii waan xaliyay, and let me try to refresh the page and let me try to create it. Yes, it's already been created. Okay, without even refreshing the page. Baa cilmi in lifestyle xilliga iyo macluumaadka waa kuwan. Haddaan view dhaho I can see qaybta haddaan fiirino admin kan ka baxno oo homepage ka aad tagto, can we see what we have created now? Can we see what we have created now? Waa kana. Okay, so website-kaadi waa kana, and this is the post that you have created now. Sida loo dhaho YouTube como bin subscribe, 5-minute read way, lifestyle way, blah blah blah, and that's it. Hadda website dhammaystiran baad haystaa, back end iyo front end AI-na uu ku sameeyay, si bilaashna uu ku sameeyay. So haddii muuqaalkan uu ku qanciyay, channelka subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada AI-ga. Nagu soo biir, adan ku salaamaya.